Hello everyone and welcome back to the session on law of contracts. Previous session lo manamu contract ante enti, agreement ante enti, and what are the essentials of a valid contract, what is free consent, what is consideration, object, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసినాం. And we also made a passing reference to special contracts like contract of bailment, contract of pledge. ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేయబోయే స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. వాట్ ఈస్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ? So contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. అంటే ఒక థర్డ్ పర్సన్ చేసినటువంటి మిస్టేక్ని మనం ఒకవేళ ఇండెమ్నిఫై చేస్తే లేదా మనం దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. సో నార్మల్ కాంట్రాక్ట్ లాగా కాకుండా ఇక్కడ మినిమం 3 parties ఆర్ మ్యాండేటరీ. సో ఎవరు 3 parties అనేది మనం చూద్దాం. సో 3 parties ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి షూరిటీ. So surety ante the person who is giving guarantee, and then the second one is principal debtor. So principal debtor ante the person in respect of whose default the guarantee is given, that is a borrower. And so principal debtor ante the primary person who is taking the money or doing something, and then creditor is a person or whom the person to whom the guarantee is given, that is the lender. So ikkada manam okkasari 3 parties ni chuskunte there is a person A, person B and person C. So A ఏం చేస్తున్నాడంటే he takes a loan from B. A takes a loan from B of 10 lakh rupees. So this is a general agreement, a loan agreement wherein A is taking 10 lakh rupees from B and he's promising to return it back to B. But ఒకవేళ ఏ డిఫాల్ట్ చేస్తే అంటే ఏ ఒకవేళ పేమెంట్ చేయకపోతే వాట్ ఈస్ ద రెమెడీ దట్ ఈస్ అవైలబుల్? సో ఏ ఒకవేళ పేమెంట్ చేయకపోతే సి విల్ మేక్ ద పేమెంట్ టు బి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఏ. అంటే ఏ తరపున సి పేమెంట్ చేస్తాడు బికి. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. సో కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీలో ఒక పార్టీ వేరే పార్టీ డిశ్చార్జ్ చేయాల్సినటువంటి లయబిలిటీని ఆ పార్టీ తరపున డిశ్చార్జ్ చేస్తే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. సో మినిమం 3 members ఉండాలి. సో దీంట్లో వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ అనదర్ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ దీస్ 2 people అగైన్, రైట్? సో ప్రిన్సిపల్ డెటర్, ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ డెటర్ ఎవరు? ప్రిన్సిపల్ డెటర్ అంటే ఎవరైతే ద పర్సన్ హూ ఇస్ టేకింగ్ ద లోన్. ఇక్కడ ఏ బికమ్స్ ద ప్రిన్సిపల్ డెటర్ అండ్ క్రెడిటర్ ఎవరు? క్రెడిటర్ ఇస్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ గివింగ్ ద లోన్. బి క్రెడిటర్ అయిపోతాడు. అండ్ హూ బికమ్స్ ద షూరిటీ? షూరిటీ అంటే సి బికమ్స్ ద షూరిటీ, ఎందుకంటే సి ఈస్ ప్రామిసింగ్ టు డెలివర్ ఇఫ్ A is defaulting. A ఒకవేళ default చేస్తే C is promising that I will pay back this 10 lakh rupees, right? So this is contract of guarantee in very simple terms. ఇక్కడ ఒక నార్మల్ కాంట్రాక్ట్ లాగా కాకుండా there are different contracts between different people. For example, between creditor and principal debtor. Creditor అంటే ఎవరు? The person who is giving the loan. Principal debtor అంటే the person who is taking the loan. So వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక మేజర్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ దిస్ ఇస్ అ ప్రైమరీ ఆబ్లిగేషన్. దాని తర్వాత బిట్వీన్ షూరిటీ అండ్ ద క్రెడిటర్. షూరిటీ అంటే ఎవరైతే గ్యారంటీ ఇస్తున్నారో అతన్ని మనం షూరిటీ అంటాము. సో వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఇంకొక కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది. ఈ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఎన్ఫోర్స్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే ప్రిన్సిపల్ డెటర్ డిఫాల్ట్ చేస్తాడో, అతను లోన్ కట్టాడో, అప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో చేసినటువంటి కాంట్రాక్ట్ అనేది ఎన్ఫోర్స్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ థర్డ్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ షూరిటీ అండ్ ప్రిన్సిపల్ డెటర్. షూరిటీ అంటే ఎవరైతే గ్యారంటీ ఇస్తున్నారో, ప్రిన్సిపల్ డెటర్ అంటే ఎవరైతే లోన్ తీసుకుంటున్నారో వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కూడా ఒక అగ్రిమెంట్ జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్? అన్ ఇంప్లాయిడ్ ప్రామిస్ టు ద డెటర్ టు ఇండెమినిఫై ద షూరిటీ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు పే. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, నేను ఇక్కడ డ్రా చేసిన ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి. ఏ ఒకవేళ డిఫాల్ట్ చేస్తే సి ఏమంటున్నాడు? నేను వచ్చి పేమెంట్ చేస్తా అని చెప్తున్నాడు. సో ఇదే అగ్రిమెంట్లో ఏ అండ్ సి ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు. ఏమనంటే ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు పే చేయలేకపోతున్నావు కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను, కానీ తర్వాత యూ పే మీ బ్యాక్ మై 10 lakh rupees అని షూరిటీ అండ్ ప్రిన్సిపల్ డెటర్ మధ్యలో కూడా ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ మేజర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. సో ఇప్పుడు మనము విల్ లుక్ ఎట్ సమ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. ఫస్ట్, ఇట్ ఈస్ అ ప్రిన్సిపల్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద లా అండ్ ట్రెండ్సెస్లో ఈ మధ్య వచ్చే ట్రెండ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. అంటే మన ఓన్ లీగల్ నాలెడ్జ్ మనం యూజ్ చేయకుండా వాళ్ళే లా ఇస్తారు, లాని ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అంటున్నాము, అండ్ వాళ్ళే ఫ్యాక్ట్స్ ఇస్తారు, మనం దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ గివెన్. Let us look at the principle. When the parties to an agreement agree on the same thing,
in the same sense, there arise legally binding obligations on them. అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు లేదా 2 parties ఉన్న అగ్రిమెంట్ సేమ్ థింగ్ మీద సేమ్ టర్మ్స్లో అగ్రి అయితే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో దెర్ ఇస్ ఎ లీగలీ బైండింగ్ ఆబ్లిగేషన్. అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏమి ఇచ్చిండి ఇక్కడ చూద్దాం. A, who owns 2 cars, one Maruti and the other Santro, offers to sell B 1 car. B accepts the offer thinking that it is Santro. Is A liable? క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతున్నారంటే ఏ దగ్గర 2 కార్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి మారుతి ఇంకోటి శాంట్రో. బీకి ఏమని చెప్తున్నా అంటే డియర్ బి నేను నీకు ఒక కార్ అమ్ముతా అని చెప్తున్నాడు. సో బి ఏమంటున్నాడు, ఓకే అమ్మేసాయి అని. బట్ బి మనసులో ఏమని ఉంది, బి మైండ్లో శాంట్రో అని ఉంది. బట్ ఏ కారో ఇంకా చెప్పలేదు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ మారుతి ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ శాంట్రో. నౌ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వెదర్ ఏ ఈజ్ లయబుల్. ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఇక్కడ. A is not liable because there is no consensus, there is no contract. Option 2 చూసుకుంటే A is liable because once he had offered, the contract is complete. C, it is up to the court to decide the liability. Option A చూద్దాము first. A is not liable because there is no consensus. మనం కాంట్రాక్ట్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఏమనుకున్నాము, కన్సెన్సస్ యాడ్ ఇడమ్ అంటే బోత్ ద పార్టీస్ షుడ్ అగ్రీ ఆన్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్. ఇక్కడ ఏ ఏమంటున్నాడు, ఏ వాంట్స్ టు సెల్ 1 కార్, అది ఏ కార్ అనేది దే హ్యావ్ నాట్ డిసైడెడ్. బట్ బి ఏమని యాక్సెప్ట్ చేసిండు, హీ యాక్సెప్టెడ్ థింకింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ శాంట్రో. బట్ వెదర్ ఏ ఈజ్ రెడీ టు సెల్ శాంట్రో ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. సో we cannot actually come to a conclusion that there is legally binding obligation between these 2 people. Second option చూద్దాం ఒకసారి. Looks like this is correct, but we'll look at other options as well. ఎందుకంటే ప్రిన్సిపల్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్లో మనం అన్ని ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. One option will be correct, other one might be more correct than the other option. So we have to check every option. A is liable because once he had offered, the contract is complete. Absolutely wrong. ఎందుకంటే ఆఫర్ అనేది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద ఇనీషియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అగ్రిమెంట్. సో ఆఫర్ అంటే ఐ కెన్ టెల్ దట్ ఐ విల్ గివ్ యూ మై శాంట్రో అంటే దట్ ఈస్ అన్ ఆఫర్. Acceptance and then it becoming a promise, consideration and agreements, all of these are the next stages. So just because you made an offer, it is not, there is no legally binding obligation. I can make an offer to anybody. నేను ఎవరికైనా ఒక ఆఫర్ చేయొచ్చు. ఆఫర్ చేసినంత మాత్రాన there is no legally binding obligation on me. So 2 cannot be the answer. Third question, it is up to the court to decide the liability. No, this is not the right answer. So A will be the right answer because there is no consensus ad idem. When there is no consensus ad idem, there is no meeting of minds, there is no legally binding obligations. Next, the Indian Contract Act 1872, which was enacted on 25th April 1872, came into force with effect from. So Indian Contract Act మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం in the previous session that బ్రిటిషర్స్ టైం పీరియడ్లో 1872లో తయారు చేయడం జరిగింది. ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం భారతీయ సాక్ష్య అధినియంని యూజ్ చేస్తున్నాము. దీనికన్నా ముందు దే వాజ్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్. ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ని కూడా మనం 1872లో తయారు చేయడం జరిగింది. సో ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఏ డేట్ నుండి ఫోర్స్లోకి వచ్చింది అనే క్వశ్చన్ అడిగింది. ఇది ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో లాసెట్ ఎగ్జామ్స్లో అడగడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? 1st September 1872. Next one, very important. An agreement was entered into with the minor. This agreement is void, voidable, bad or illegal. This is again a very important question. మనం ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు వీ టాక్డ్ అబౌట్ ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ ఎ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. ఒక కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ కావడానికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉండాలని మనం డిస్కస్ చేసినాం. వాట్ ఆర్ దే? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ కన్సెంట్. సెకండ్ వన్ is parties competent to a contract. Who are the parties that are competent to a contract? Number 1, a person who is a major. Number 2, a person who is of sound mind. Number 3, a person who is not disqualified by any other law from contracting. So first qualification is talking about age. So ikkada minor ante Indian Majority Act prakaram a person who is below the age of 18 is a minor and he is not competent to enter into a contract under the Indian Contract Act 1872. So ikkada a minor's contract is what? A minor's contract is void. Void ante enti? Shunyam. Zero. Chelladu minor చేసినటువంటి కాంట్రాక్ట్. నెక్స్ట్ this will be the right answer. మనం నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూసుకుంటే voidable. Voidable అంటే ఏంది? Voidable అంటే it is valid. First thing, voidable contract is not completely void. It is valid. But
it can be made void. అందుకే ఏమంటాడు void able అంటే the ability to do void, doable అంటే we can do it, right? Amendable, it means that you can amend it. So voidable అంటే you can make it void if you are not satisfied. So this is not at all allowed. ఎందుకంటే the contract entered into by a minor is not just void, it is void ab initio. What is the meaning of ab initio? From the beginning. It is void from the beginning, right? So when it is void from the beginning, you cannot call it voidable, because voidable you can make a contract voidable only when it is valid in the first place, right? Next, bad, this is a very generic term. D వచ్చేసి illegal అంటున్నాడు. See, illegal and void are not one and the same. Illegal అంటే మనం ఒక లాని వయలేట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as illegal. Void అంటే జీరో, ఈ కాంట్రాక్ట్ చెల్లదు అని అర్థం. చెల్లదు అంటే డజంట్ మీన్ ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓ మైనర్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ అ కాంట్రాక్ట్, మైనర్ కాంట్రాక్ట్ లోపలికి ఎంటర్ అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇల్లీగల్, బట్ ఇట్ ఈస్ వాయిడ్ అంటే దాన్ని మనం ఎన్ఫోర్స్ చేయలేము అంతే, రైట్? సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ వాయిడ్ అండ్ ఇల్లీగల్ ఆర్ నాట్ వన్ అండ్ ద సేమ్ ఆల్వేస్, రైట్? సమ్టైమ్స్ వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్స్ క్యాన్ బి ఇల్లీగల్ ఆల్సో, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, consent is said to be free when it is not caused by. So when a consent is said to be free, consent is said to be free when it is not caused by, number one, coercion, number two, fraud, number three, undue influence, number four, misrepresentation, number five is what? Mistake. ఇవన్నీ మనకు గుర్తుండాలి ఖచ్చితంగా 100%. So these are the 5 conditions under the Indian Contract Act where consent is not said to be free. ఇవన్నీ కండిషన్స్ వల్ల మనం కాంట్రాక్ట్ లోపలికి ఎంటర్ అయితే your consent is not free. So ఇక్కడ what is the right answer that is ticking our boxes? Undue influence. Who can exercise undue influence? A doctor can exercise undue influence on a patient. A father can exercise undue influence on his son. A mother can exercise undue influence on his son or her son or daughter. Or a lawyer can exercise undue influence on his client, right? So undue influence will be the right answer. Next question. So మిగతావన్నీ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చిండు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెరీ మచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే, వెరీ మచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే this is not defined in the Indian Contract Act. Slightly influence or influence, these are all not mentioned. Next, very important, where both the parties to any agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement. ఇద్దరు కాంట్రాక్ట్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యారు, బట్ both the parties, they are under the mistake of a matter essential to that agreement. Like for example, I went to a college I have to select my stream. So there are certain options given to me like MPC, BPC, etc. So without my knowledge, I have accidentally clicked on MPC instead of BPC. So I am at a matter which is an essential part of the agreement. And if I am entering into that with a mistake, which is a so essential part of the agreement, then the agreement becomes void. Because this is not serving the purpose of the agreement, right? So if it is through coercion, it is valid. Maybe I can change it off later, right? But if it is by mistake, and that too mistake as to an essential matter, a very, very important part of the matter, the very object of entering into the agreement is that. So in that case, it is not possible to enforce the agreement and it can be made void. Next question. Which amongst the following is a valid contract? Now this is a very important question because there are certain important terms which might come in the exam. First one, let us look at the first one, wagering agreement. Wagering agreement, to put it in very simple terms, it is a betting agreement, right? Betting agreement or wagering agreement anedi, it is not allowed under the Indian Contract Act. Indian Contract Act prakaramu betting agreement is void. Anduke meer okkar terminology చూస్తే, we are not calling it wagering contract. What are we calling it? Wagering agreement. Agreement is not something that is valid, not something that is legally enforceable.
Andike the Indian Contract Act is saying that it is a wagering agreement and not a contract, right? So wagering agreement lo both the parties are entering into an agreement and they don't have any other purpose except for winning or losing, and money is involved in that. So wagering agreements are not considered as contracts under the Indian Contract Act. Next option chuskunte very, very important. It is known as contingent contract. So contract of indemnity, to certain extent, it is a type of contingent contract, but generally let us understand what exactly is a contingent contract. See, a contingent contract is a contract where one party enters into a contract with another party. Let us call this as A and B. A and B either contract local enter. So when they have entered into a contract, they have to enforce a contract. And మనం contract local ఎందుకు enter అవుతున్నాము? To enforce it, right? I entered into a contract for the supply of 100 kgs of gold. What should I do? I have to supply 100 kgs of gold. But మనం కాంట్రాక్ట్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతాము, బట్ ఇది ఎన్ఫోర్స్ కాదు. ఎప్పుడు ఎన్ఫోర్స్ అవుతుంది? ఎప్పుడు ఎన్ఫోర్స్ అవుతుంది అంటే when some other event happens. Other event, I'm labeling it as OE. ఈ కాంట్రాక్ట్ ఎన్ఫోర్స్ కావాలంటే సమ్ అదర్ ఈవెంట్ అనేది జరగాలి. వాట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్. సో ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్లో ఏం జరుగుతుంది? దెర్ ఇస్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అండ్ దెర్ ఇస్ అ client or customer. Both of them are entering into a contract. Insurance company is agreeing to indemnify the customer in case of, let us call this as a health insurance contract, right? So every year customer is paying premium to the insurance company. Every year ఒక certain amount pay చేస్తున్నాడు. And insurance company ఏమని ప్రామిస్ చేస్తుంది? మీకు ఎప్పుడైతే హాస్పిటలైజ్ అవుతారో we will reimburse your cost. So ఈ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్స్ కావాలంటే ఏం కావాలి? You have to get hospitalized first. మీరు హాస్పిటలైజ్ అయినప్పుడు ఈ అగ్రిమెంట్ అనేది ఎన్ఫోర్స్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు హాస్పిటలైజ్ కాకపోతే దిస్ విల్ నాట్ బి ఎన్ఫోర్స్డ్, రైట్? సో ఇట్ విల్ జస్ట్ రిమైన్ యాజ్ అన్ అగ్రిమెంట్. దిస్ విల్ రిమైన్ యాజ్ అ కాంట్రాక్ట్, బట్ దాట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్. సో వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ బెట్టింగ్ అగ్రిమెంట్. కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ అ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. ఎందుకు వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ కాంట్రాక్ట్ and everything object and everything is lawful, right? But however, it is dependent on a future uncertain event. Even wagering agreement lo kuda it is based on an uncertain event. Nobody can predict whether SRH will win or RCB will win the IPL. But the only purpose is looking at the winning and losing. But here there is a specific purpose. Here the purpose is to save the customer from the loss caused by hospitalization or to reimburse the expenses of hospitalization. So contingent contract is definitely a valid contract, right? And then we will look at quasi contract, right? So quasi contract, it is not exactly a contract. It might look that it is correct, right? So quasi contract another contract and undi kada anukono, but this is not exactly a contract. What do you mean by quasi? Quasi ante semi, right? So quasi contract lo em jarugutadu ante manam contract lopaliki enter gamu, but we have some legally binding obligations. How is that possible? Now for example, A is just passing down the road. A is passing down the road and he finds a bag, and this bag belongs to a person. Let us call him as Vignesh. Now A knows that this bag belongs to Vignesh. But did A and Vignesh enter into an agreement saying that నేను బ్యాగ్ రోడ్ మీద బ్యాగ్ మర్చిపోతే నువ్వు బ్యాగ్ తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చేసి, ఫర్ దాట్ ఐ విల్ గివ్ యూ 100 rupees? Did they make a contract like that? No. But A just అట్లా రోడ్ మీద వెళ్ళిపోతుండు, విఘ్నేష్ బ్యాగ్ దొరికింది. Now, though there is no contract between A and Vignesh, A is legally bound to go back and give the bag to Vignesh. He is called as the finder of lost goods, right? So there is a legally binding obligation to deliver this particular item to him, right? So it is very, very important. Though it is not a contract, you are bound to do it. That is why it is known as what? Quasi contract. Not a complete contract, but it is there. So in this, if you see what is a valid contract, contingent contract becomes a valid contract because it is very clearly mentioned in the Indian Contract Act. This is all about Indian Contract Act. Thank you so much for watching.